सत श्री अकाल। एबीपी सांझा ते कैनेडा कनैक्शन देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ शबनम ते आओ नजर मार लेंदे हां हुण तक दीआं मुख सुर्खियां ते। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਨਾਟੋ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਾਗਫੋਰਡ ਨੇ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬਰਸਵਨਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਨਾਟੋ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨੈਫਟਾ ਡੀਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨੈਫਟਾ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਨਾਟੋ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਾਫਟਾ ਡੀਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। We're working on the USMCA. We're trying to get Nancy Pelosi to put it up for a vote. You know, if it gets put up for a vote, it passes. But so far, she hasn't decided to do that. It's up to her. It's actually a single individual has the Speaker of the House. It's that person's decision, and she's the Speaker of the House. And it's a great deal for Mexico and for Canada and for the United States, and it's a lot of jobs for everybody, and it replaces a deal that's really a lousy deal, a bad deal for... ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਫੀਆ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ GDP 'ਚੋਂ 1.3% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 2% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕੂਟ ਮਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬ੍ਰੇਨ ਪਲਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। Premiers agreed that the federal transfer in areas such as infrastructure and healthcare should respect the diverse priorities of each province and territory and reflect the flexibility that is necessary to allow provinces and territories to address their regional priorities. If you can't sustain healthcare and all the multitude of services that we offer effectively, then you will have lineups grow as they have grown over the last number of years right across the country in every category. So what we're after here is a sustained relationship that can sustain healthcare. If you can't get that right, don't start with another program. Get that right. Start by getting that right, because there are too many people across this country waiting far too long to get care in emergency rooms for hours, in pain, waiting for a knee or a hip. And we as premiers have to address that issue head on, and we're prepared to do that, and we're doing our very best to do it. But without a relationship with Ottawa that is of some sustenance on an ongoing basis, we're not going to achieve the goals that Canadians deserve us to achieve. So ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। Albertans who have played an oversized role in the Canadian Federation. We are proud to have contributed $600 billion net to the rest of the Federation since 1960, and even during some really tough years where a lot of our people are out of work, losing their homes, that we have seen Albertans contributing net $20 billion a year plus to the rest of the country. So all we've asked for as an initial step is to lift this cap on the fiscal stabilization program. It basically gives us a little bit back of what we put into the Federation every year. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ओंटारियो ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬਰਸਵਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸਕੂਟ ਮਰੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਸਕੈਚੁਆਨ, ਨਿਊ ਬਰਸਵਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। Today I'm excited to announce Ontario, New Brunswick and Saskatchewan have signed a memorandum of understanding. Our provinces have committed to collaborating to advance the development of small modular reactors, better known moving forward as SMRs. This technology could bring great benefit to the people of our provinces and our country. Small modular reactors could generate clean, cost-effective and reliable energy for both on-grid and off-grid generation. ਸਕੂਟ ਮਰੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕੈਚੁਆਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬਰਸਵਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। About 3 years ago, New Brunswick signed agreements with two innovators in this field, Moltex and ARC. And the two representatives are here today from those companies, and I think maybe many of you have been talking with them. So it was kind of a joint venture at looking at where the technology would go and what options there could be. So it's kind of, you know, many people may be thinking, well, why nuclear? Why now? If you look at the spectrum of energy and how we're going to provide and meet the demands in a zero-emitting industry, it's not going to happen through wind and solar, and it's got to be technology like this that is advanced and improved. Together, our provinces can achieve a bigger and bolder objectives and seize the opportunity to play a very major role in the development and the deployment of small modular nuclear reactor technology in our nation. And in doing so, Canadians working together, like we are here today, from coast to coast to coast, can play an even larger role in addressing climate change across Canada and throughout the world. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।